Clear? So here, I just wanted to paste this particular program. Let's 1 second. The program, whichever you have written, that you paste into this particular tool. Copy, paste into this particular tool. Are you clear? So now this tool will show you how flow of execution will take, how the decision making will be takes place in inner level that by the interpreter. I'll be execute. System is asking me to enter the input. Here we're supposed to give an input. Let's suppose I'm giving 52.3 is my percentage. Enter, submit. So this top line for line 1 is taken input from the end user, and then it will be print the score because we wanted to know already this particular statement is printed. Are you seeing? Are you seeing 52.3 will be already printed? Shall I increase the font? What? Hold on. I hope you are seeing, right? Yeah. It వచ్చి కూర్చోలే నువ్వు ఛార్జింగ్ పెట్టుకున్నావు కదా అన్ని టేబుల్స్ కి ఛార్జ్ ప్లగ్స్ ఉన్నాయి. యా నో ఇష్యూస్ యూ కెన్. నాకు ఎందుకంటే ఇలా చెప్పాల్సి వస్తుంది, మీరు ఇలా ఉంటే బెటర్ అండి, ఎందుకంటే లేదంటే నా టేబుల్ అక్కడ వేసుకోవాల్సి వస్తుంది యాక్చువల్గా. యా దట్స్ గ్రేట్. ఓకే, now the second line exactly it is doing, it is printing on top of the screen. It is already printed onto the screen. Okay, then next, if I click next, where the line is going, it will become to the third line. Right? So what decision making is taking at third line? It is comparing the current score. The current score is what? 52.3. 52.3, is that greater than or equals to 90? No, right? Obviously the condition gets failed or true? Obviously the condition gets failed. Are you clear? When the condition gets failed, the cursor red mark does not involve to execute these two lines. Simply it will be switched from this particular line to sixth line. Why it will be directly jump to the sixth line as the if statement gets failed? Because మనకి అర్థమయ్యే ఆ పర్సెప్షన్ వేరు, ప్రోగ్రామ్ ఇంటర్ప్రిటర్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేసే పర్సెప్షన్ వేరు. ఈ టూల్ క్లియర్ గా చూపిస్తుంది మీకు అసలు లోపల ఏం జరుగుతుంది కోడ్ అని. ఇది చూడకపోతే మీరు ఆ ప్రోగ్రామ్ ప్రకారం మీకు ఇంటర్ప్రిటేషన్ రాంగ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ఐ క్లిక్ నెక్స్ట్, వాట్ హ్యాపెన్స్? యూ సీ the red line will directly come to the sixth line because the if statement gets failed. Okay, let's see. If I click next, ఇక్కడ చూడండి ఎక్కడికి వెళ్ళింది, డైరెక్ట్ గా సిక్స్త్ లైన్ కి వెళ్ళింది. Why? Now at sixth line what's happening? You see the output now. The score is 52.3. Is 53.2 is greater than 80 or less than 90? It is false, right? Is 52.3 is greater than 80? No. Is 53.2 is the greater than 90? Less than 90? No. Both conditions fail. If both conditions fail, even though this particular if statement also gets failed. If this particular statement gets failed, 7th and 8th line does not execute. Directly this particular red mark will go to what line? 9th line. It will be go to the 9th line. Absolutely. You see, if I click next, what happens? You see, if I click next, it is jumping to 9th line. Again, it is 9th line. Is 52.3 is greater than 70? No. Is that less than 80? No. Then again 9th line is gets failed. Then where it will go? 12th line it will go. It will go to the 12th line. Is that true? Let me click on next. It will be go to the 12th line. What about 12th line? The 52.3 is greater than 60 or less than 70? No. Again it will be get failed. 15th line. What about 15th line? The score is 52.3 is greater than 50? Yes. Is that a less than 60? Yes.
Then it will be execute now 16th line and 17th line because the condition become true. At this particular moment, condition become true. Rest of all the conditions are failed. Okay, now grade is allocated as E and then it will be print onto the screen. Let's see now. Click on next. It will be stored as a grade E. Click next. It will be print onto the screen. You see. Once it will be print onto the screen, the complete red mark will be disabled because the decision is already taken. You see the output will be visible over here. What's an output? You have got a E grade. ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ మొత్తము అప్లికేషన్ లాగా డిజైన్ చేయాలి. హౌ? See, I need a one application, one standalone application. Etla, there is the whole program I wanted to design as an application. What exactly I'm expecting is that relational operator, right? It is related operators. Okay. Grading system using tkinter. Clear? Tkinter is what it graphically we can design the user interface of an application where it will be pass real grade as an application as a user. Then how the decision making will be taking place, that will be printed onto the screen. Then how this program will become a background of the application, it does not visible to you. Like, let's what now I am trying to convey here. You design one software application where I will be telling that, enter score, enter a score, where it will be display the text box. You will be enter score here. Now grade is the button. You wanted to know the grade. You are entering the score, you wanted to know the grade. Whenever you click onto the grade, behind the grade button, there will be complete program will be taken place. That application I wanted to write now. Okay, right. Now from the tkinter, import star. This line will be, yes, absolutely. This line is going to be import the built-in functions which are library belonging to tkinter. Tkinter is made for the graphical standalone applications to be made. The same job is does by the applet swings from the Java. Yes or no? జావాలో అప్లెట్స్ స్వింగ్స్ ఇవి ఎలా అయితే యూజ్ చేస్తామో సర్వ్లెట్స్ ఇక్కడ tkinter అనేది గ్రాఫికల్ బటన్స్, విండోస్, టెక్స్ట్ బాక్సెస్, లిస్ట్ బాక్సెస్, రేడియో బటన్స్, చెక్ బాక్సెస్ ఇవన్నీ దీంతో క్రియేట్ చేస్తాం మనం. ఓకే, క్లియర్? సో దెర్ విల్ బి అనదర్ method is required from the tkinter import message box. This is another class. That's all required. Now, firstly, what? Create a window by calling a built-in function is called as this particular function. So just you create there is an object called as a window. Just you call the tk, that will create a window for you. Okay. Then last line there is a template. Window dot main loop. The program, the window size should be confined. The window size should not be go beyond the screen of the 14 inches. We have to make it as a finite window. It should not be an infinite window. That's all. Now, if you execute this particular program, it creates a small window for you. Are you seeing, guys? This is a window has been created for you. Now, there minimize button, maximized button, closing button. Are you clear? Now, for that window, we have to design according to our wish. Now here, window is an object. On top of it, we are going to create configuration, where the background color is going to be a red. Yeah. Black.
Let's see now. The color of the window has been designed. Okay, next. What else we want? We want, now here, there is a label to be created. Like we can maximize also. We can maximize this particular window. We want to be, create, see this window will be like a grid. Please consider either you design through HTML or you design through Tkinter or anything. Consider this particular whole window, this whole window will be considered as the grid, means rows and columns. Now we want a label here, 0th row, 0th column, first row, first column, second row, second column, third row, third column. Like that, the whole window will be treated as a grid. So now I want a label to be created over here. I want to create a label to be created over here. What do you mean by label? That, you know what? Enter your score is going to be a label. It is considered as a label. It's a text, right? It is a purely text that will be considered as a label. Where you have created this label, 0th row, 0th column. After that, I want, you know what? I want one entry box. This will be comes under a 0th row, first column. This is a 0th row, 0th column. Are you clear? So we want to give only score, right? After then, in the second row, I want to create one button. That grade. After giving the respective marks what you have obtained, click onto the grade such a way that I am expecting that there is a one prompt message that you have got what kind of a grade. That's how you're supposed to write a program. ఇప్పుడు మనకు అలా కావాలి. Okay. Now I'm creating here. Color has been already created, and we wanted to make some changes like geometry. There is a function is called as a geometry method. ఇందాక ఓపెన్ అయినప్పుడు ఆ విండో చిన్నగా ఓపెన్ అయింది కదా. We wanted to little maximize it. 400 into 500. By default, it will be showing you like this. మనం ఏదైనా క్యాలిక్యులేటర్ ఓపెన్ చేస్తే calculator is made by this particular program only. Calci student, calci. It is maximized, it is minimized. Student, absolutely this calculator can be made by Tkinter. నేను చూపిస్తాను ఆ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా చేశాను. ఈ ప్రోగ్రామ్ రాసిన తర్వాత చూపిస్తాను క్యాలిక్యులేటర్ ప్రోగ్రామ్ ఇలా రాశారు అని పైథాన్తో. ఓకే, నా ఇక్కడ ఏంటి, ఇక్కడ చూడు, ఇక్కడ క్యాలిక్యులేటర్ అని ఉంది. దిస్ ఇస్ ద టైటిల్ ఆఫ్ ది పేజ్, టైటిల్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్. ఇవన్నీ ఉంటున్నాయి ఎలాగో, ఇవన్నీ డిజైన్ చేయాలి మనం. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా మొత్తం డిజైన్ చేయాలి. మనం ఇప్పుడు ఏం డిజైన్ చేస్తున్నాము, ఇది ఎంట్రీ బాక్స్, దిస్ ఇస్ ఎంట్రీ బాక్స్. దీని పక్కనే మనము వీఆర్ క్రియేటింగ్ అ లేబుల్. ఓకే, లెట్స్ గో హెడ్ నౌ. Okay, now what I'm trying to do here, I wanted to give the title also. Built-in function called as a title. Where what is the title you wanted to create? This title is what? Grading system. Grading system. Yes or no? Now see the output. The output will be written as grading system. Okay. Yes or no? Okay, right. Next. What else we want? We want a label now. Label to be created. L1 is the object where I wanted to, you see here, whenever I click on L, there is a built-in Tkinter function is made available as a built-in function, which is a label. Okay, pick up that label. Where you want to create a label, label is the method or function which will expect a certain parameters. They are the attributes. Now, where we want to create within the window, we want to create as a parameter. What is a text to be? Text is the built-in attribute. Text is the built-in attribute for which we have to pass the value. What is the text you wanted to enter? Enter your score. Enter your score. This is how I wanted to be a label
right? And then font is equal to 25, size of the, or else we can take 40, with which the label will be created with appropriate properties, with appropriate thing. Now, where to align this? Where to align it? Where to create a grid? I said, right, grid is a built-in function which consider the entire the window as the grid, rows and columns. Here we want to pass for this grid function in which row you want to create a label, in which column you wanted to align it accordingly. So row is equal to 0, comma column. These are all built-in properties. Column is equal to 0. Look at here. Let me execute. You see, enter a score is created. Enter the score is created. Now what else we want? Now we want here an entry box is required. Entry box is required. Okay. Now let's go ahead here. Now entry box means input box. Input to be passed, right? Now entry box E1 is equal to, see, we have to create this E1, L1 as your wish. They are the name of the object because they would be referred subsequently. ఇప్పుడు ఇక్కడ L1 అనేది ఇక్కడ ఇవ్వకపోతే ఈ గ్రిడ్ ఫంక్షన్ కి దీన్ని మనం రెఫర్ చేయలేము. సో దట్స్ కాల్డ్ an object instantaneously we can refer somewhere else. ఇవి ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తే నేను చెప్తాను సబ్సిక్వెంట్ గా. Entry, you see, there is an entry is the built-in function will be pick up where we supposed to give, where we supposed to create a entry box within the window we want to support, isn't it? Then we can pass white color. Okay, no issues. So we can see there will be lot of parameters can be passed for every method. It's like, it's like, it take a lot of days together to understand all these properties. So just I wanted to understand that how exactly an application can be designed, how your logical program will become a background to a particular application. That's I wanted to make you clear over here. Okay, even dot, there will be a function is called as a grid where I wanted to create row is equal to 0 and column is equal to 1. And then pakkane vastundi row 0, column 1. Let's you see that. So here enter the score will be visible. Here you are going to supposingly 92.3 is going to be given as an input. ఇచ్చిన తర్వాత ఒక బటన్ క్రియేట్ చేసి దాని మీద క్లిక్ చేయాలి మనం. ఓకే, లెట్స్ గో హెడ్ నౌ. what else we wanted to create now? We want to create a button. We want to create a button which is a grade button. Now b1 is equal to bu button, built-in function. Button is a built-in function where we want to create a button within the window. What is to be appear on the button? Grade determination. Clear? And now here very importantly, there is a one particular parameter called as a command. Command is a parameter the moment when the command is going to call the function, బటన్ మీద క్లిక్ చేయంగానే ఏం జరగాలి అనేది ఈ కమాండ్ అనే ప్రాపర్టీ డిసైడ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ మనము ఫంక్షన్ నేమ్ రాస్తాం. There is a concept called as functions you might have seen in C, C++, Java. What exactly? Grade validation. Grade validation is the name of the function. దీని వెనకాల ఏం రాయాలో నేను చెప్తాను. ఇందాక రాసిన కోడ్ మొత్తం దాని వెనకాల వస్తుంది ఇప్పుడు. ఓకే, రైట్. నౌ హియర్ b1 where to be create, it is required to create, row is equal to 3 and column is equal to 1. Here we supposed to create.
ఇక్కడ మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది. ఇక్కడ గ్రేడ్ వాలిడేషన్ అనే దానికి మనం డెఫినేషన్ రాయలేదు. సో ఇట్ విల్ బి గివన్ ఎర్రర్. లెట్స్ ఇక్కడ మనము టైటిల్ తర్వాత యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ రాయండి. యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ definition. So in Python, there is a keyword called as a def keyword we are going to use. What exactly we are going to do here? Grade validation is the function for which I would like to write a code now. ఇప్పుడు ఇక్కడ పాస్ అని రాస్తున్నా, ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తున్నాను, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నా. ఎక్కడైతే ఇక్కడ మనము 96.3, the moment whenever you click onto this grade determination, nothing is happening. Yes or no? ఇప్పుడు మనం దీని వెనక రాసే కోడ్ ఈ పర్టికులర్ ఎంట్రీ బాక్స్ లో ఉన్న వాల్యూని తీసుకున్న తర్వాత డెసిషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆర్ యు క్లియర్? సో ఫర్ దట్ రీజన్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్ ఇస్ దట్ score is equal to, we are entering the floating, right? Float of even అనేది ఏంటి? Even is an object which is holding the value which was entered into the text box. టెక్స్ట్ బాక్స్ లో ఎంటర్ చేసిన వాల్యూ ప్రస్తుతానికి ఈలో ఉంది. దాంట్లో ఉన్న వాల్యూని మనం బయటకు తీసుకురావాలంటే గెట్ ఫంక్షన్ ఇచ్చేస్తుంది. వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ లైన్ విల్ డూ? దిస్ లైన్ విల్ get the value which was entered in the entry box E1. ఎందుకు ఎంట్రీ బాక్స్ E1 అనేది ఇక్కడ రాసాం మనం. వాట్ యు మీన్ బై ఎంట్రీ బాక్స్ 1? ఇక్కడ E1 ఏం చేస్తుంది? ఎంట్రీ బాక్స్ లో ఉన్న వాల్యూని తీసుకొని ఇక్కడ E1 లో పెడుతుంది. అందులో వెళ్ళే వాల్యూని తీసుకున్న తర్వాతనే మనం డెసిషన్ మేకింగ్ ఏమన్నా చేస్తాం ఇక్కడ. ఓకే Now whatever the code you have written over here, right? ఇక్కడ రాసిన కోడ్ మొత్తం తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఈ కోడ్ మొత్తం తీసుకోండి. Take this entire the code. Where you supposed to keep? Here you supposed to keep. See, according to the Python, indentation concept is there. What does it mean? What do you mean by indentation? Whenever you write a loops or maybe control statements or definitions, the body should be right aligned after one tab. That's called as an indentation concept. I have pasted the code here. Let me just minimize the code size. Are you seeing? I hope. Definition grade. This code is, you see there is a code is right aligned. It's not started over here. It is completely right aligned. If you're trying to move this code to the leftmost place, it will be throws an error to you. That you make sure. Now the decision making is going to happen. Now, instead of print doesn't work here in user interface. What you are going to supposed to write? Message box dot show info is the built-in function where you supposed to be there are two parameters we are going to pass for the copy. Here, this is going to be the status of the marks, and grade it is holding here, right? That will be displayed on top of the screen. Clear? So ఎక్కడైతే ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఉన్నాయో అన్ని చోట్ల నువ్వు జస్ట్ సింపుల్ గా రీప్లేస్ చేసేది. ఇది వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఈ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ప్లేస్ లో ఈ మెసేజ్ బాక్స్ రావాలి మనకి. కాపీ హియర్, పేస్ట్ హియర్, నాట్ హియర్ బి గ్రేడ్ ఆబ్వియస్లీ. ఇక్కడ సేమ్ ప్రింట్ ప్లేస్ లో సార్, ఇక్కడ ప్రింట్ ప్లేస్ లో ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ డి గ్రేడ్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ ప్రింట్ ప్లేస్ లో ఆబ్వియస్లీ హియర్
There is no grade. Simply, we are going to tell you that, what, here we are going to write there is a message. Message means, text is equal to, hey, you have failed. Now, status or result. Now here is supposed to pass text. ఈ టెక్స్ట్ లో ఏదైతే మెసేజ్ ఇది ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. పైన అన్ని ప్రాపర్ గా అవ్వకపోతే ఇక్కడ మెసేజ్ బాక్స్ ఇక్కడ what exactly we are going to write. So here the text is that text is equal to input is invalid, that the message is going to be given. Result text. That's all. అయిపోయింది, ఈ ప్రోగ్రామ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నువ్వు ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయి. Now 53.6. I'm clicking on grade determination. What grade it is? E grade. ఇక్కడ పైన you have obtained the grade అని వస్తుంది కదా ఇక్కడ. Your grade is E grade because you have got the marks called 53.6. Okay. ఇప్పుడు దీన్ని చేంజ్. What is that? 96.3. ఇప్పుడు మనం అప్లికేషన్ డిజైన్ చేసేసాము. ఇక్కడ నువ్వు ఆ కోడ్ గురించి పట్టించు, కోడ్ మొత్తం బ్యాక్గ్రౌండ్ లోకి వెళ్ళిపోయింది. ఇప్పుడు ఇది అప్లికేషన్. ఇది ఆ కోడ్ మొత్తం ఎక్కడ రాసాము? ఈ బటన్ వెనకాల రాసాం మనం ఆ కోడ్. ఇప్పుడు ఇలా అప్లికేషన్ తయారు చేయకపోతే ఆ కోడ్ ని ఎక్కడ ఇచ్చేస్తారో మీకు తెలియదు. ఎందుకంటే రియల్ లైఫ్ లో కోడ్ మొత్తం హిడెన్ లో ఉంటుంది. ఆర్ యు క్లియర్? దట్స్ వాట్ యూ సపోజ్ టు బి. నౌ యూ కెన్ టేక్ ఎనీ పాసిబిలిటీ. 69.3 డి గ్రేడ్. ఇందాక మనం ఎలా అయితే డెసిషన్ మేకప్ చేసామో అలాగనే తీసుకుంటుంది. అన్ని పాసిబిలిటీ చూడండి. లైక్ 42 you have failed, and you give the value which is not covered, which means -20. No, it's not taking. What is it is taking? You have failed, right? But we are expecting that invalid input. What it is taking? You have defined that if it's -50, you have failed. Oh, no, minus. Where I have written this? 1 second. See, less than 50, greater than 60, E grade. Okay. Add 0. If you add 0, where? Greater than, less than 50 to 0. Add A. And write else at it's an error. Like less than 0, keep it as an error. Okay, but that's I'm trying to keep here. Okay. So you mean you would like to take a leaf? No, we can add 0 in the upper statement. We can add 0 in the upper statement. Score and ఎక్కడ ఆ పైన ఎంటర్ ని మనం రాయొచ్చు కదా సార్. స్కోర్ greater than 0. Greater than 0. Greater than or equal to 0. Less than 50, greater than or equals to. అప్పుడు కింద ఎల్స్ లోని వచ్చిందని ఎర్రర్ అని కొట్టారు అనుకో. చూద్దాం. Now -20. Yes, input is invalid. Absolutely. So boundary, lower boundary, we have to specify 0. Okay, great. Okay. సో ఇప్పుడు మీరు తెలుసుకున్నది ఏంటంటే ఈ కోడ్ ని మనం జస్ట్ ప్రోగ్రామ్ లో ఇలా రాసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి నాకు ప్రోగ్రామింగ్ వచ్చని కాకుండా ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇది ఫ్రంట్ ఎండ్. ఇప్పుడు whatever the application you have seen now, this is graphical user interface front end. దీని వెనకాల కోడ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు దాని వెనకాల డేటాబేస్ ఉంటుంది. Like generally how the graphical user interface we are going to say, this is your mobile.
where you will be interact with, this is going to be a graphical user interface. Graphical user interface. దీని వెనకాల ఉన్న కోడ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? సర్వర్లో ఉంటుంది. సర్వర్లో ఉంటుంది. ఈ సర్వర్ డేటాబేస్ ఇందులోనే ఉండొచ్చు, లేదు అని అంటే ఇంకొక సర్వర్ ఉంటుంది. Another computer will comes into picture. There it is going to be a backend. Backend means what? Databases such as MySQL, MongoDB, DB2, SQL Server, obviously AWS, Azure, ఇవన్నీ ఇక్కడ వస్తాయి. Are you clear? So always you're trying to learn the program to be create this kind of application such a way that directly will be understand ఈ కోడ్ ని మనం రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్ లో రాసేటప్పుడు ఎక్కడ రాయాలి అనేది మీకు అర్థమవుతుంది. Are you clear? I hope you are clear, right? Yes. Now, yeah. Are you clear or not? Now I'm expecting you guys, Control A, Control C. I'm just pasting your program into your group. Please try to find it. Okay, where is that? Evening batch. And data science batch, yes. Now I'm just asking you to create a program for this particular program now. ఈ అప్లికేషన్ చేయాలి మీరు ఇప్పుడు. టీక్ ఇంటర్తోనే చేయాలి. ఇప్పుడు ఏంటి, ఈ కామర్స్ డిస్కౌంట్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుంది, నువ్వు ఏమేమి ఇన్పుట్ ఇస్తున్నావు, కస్టమర్ బేస్డ్ ఆన్ ది టోటల్ పర్చేస్. అబ్వియస్లీ టోటల్ పర్చేస్, నువ్వు ఐటమ్ ని పర్చేస్ చేయాలంటే టోటల్ పర్చేస్ అనేది ఇన్పుట్గా ఇవ్వాలి. దెన్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో నీకు ఈ మనీ రావాలి. అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ $500, దెన్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ 20% ఆఫ్ ద డిస్కౌంట్. నువ్వేం చేయాలి, ఒకవేళ $500 కంటే ఎక్కువ ఉంటే 20% డిస్కౌంట్ అయిన తర్వాత రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఎంత పే చేయాలి అనేది నాకు డిస్ప్లే రావాలి అవుట్పుట్లో. అలా ఈ ప్రోగ్రామ్ రాయాలి. ది సెకండ్ ప్రోగ్రామ్. యా. సో దీనికి కూడా ఒక్కటే ఒక ఇన్పుట్ వస్తుంది. సేమ్ ప్రోగ్రామ్ లో నువ్వు ఈ ప్రోగ్రామ్ ని చేంజ్ చేసేయచ్చు. నెక్స్ట్ వెళ్తే బ్యాంక్ లోన్ ఎలిజిబిలిటీ. ఇక్కడ చూడండి, ఈ బ్యాంక్ లోన్ ఎలిజిబిలిటీలో ఏజ్ ఎంటర్ చేయాలి, సాలరీ ఎంటర్ చేయాలి, క్రెడిట్ స్కోర్ కూడా ఎంటర్ చేయాలి. అంటే 3 ఇన్పుట్ బటన్స్ కావాలి. ఇక్కడ 3 ఇన్పుట్ ఎంట్రీ బాక్సెస్ కావాలి. 1, 2, 3. ఆ 3 ఎంటర్ చేసిన తర్వాత నీకు డెసిషన్ మేకింగ్ స్టార్ట్ చేయాలి. ద డెసిషన్ మేకింగ్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ థింగ్, యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ది లోన్ ఆర్ నాట్. బట్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ 3 క్యారెక్టర్స్, లాజికల్ అండ్ రాసి చేయాలి. దీనికి కూడా టీక్ ఎంటర్ అప్లికేషన్ కావాలి నాకు. బట్ హియర్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ 3 ఎంట్రీ బాక్సెస్. This assignment? Yes, definitely. ఇందులోనా? ఓకే, మన ఇతను ఏమంటారు, what is called Sriharsha have sent that. No, just hold on. So assignments వచ్చాయి కదా, let me delete them. I'll just share you that only assignment questions to you. Sure.
దాన్ని జస్ట్ కాపీ చేసి నీ పైథాన్ ఫైల్లో క్రియేట్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయి. Most of the software companies use that. Oh, okay. In average, అంటే ఒకటి ఫస్ట్ ఇందులో చేయించుకున్నాం అనుకుంటున్నాను విండోస్ వేసుకుని ఒకసారి జస్ట్ ట్రై చేస్తాను ఒకసారి మ్యాథ్స్ 1000 Hard disk is there. Hard disk for the past year. It's our old. Oxide is if it's working.